Part 2. So, tatanggalin natin yan and Ano? Yung sayaw ng mga... Anong tawag doon? remove the exhaust. Uganda. Remove the exhaust. Remove the drive shaft. I'm gonna remove those 4 bolts. The whole thing is gonna come down with the engine with these. Keep in mind, like I said, the steering stays with the subframe, so the whole subframe is gonna come down with the transmission. Oh no! Not enough. Oh man. So, dito kaya ako. Pag ano naman. Hindi balance, Brad. Hindi ba kasi pag ganito? Aba. Kasi tingnan mo yung lip mo. Yung X point mo nandini, oh. Tapos may extra ka ng kang nakaganon. Kaya nagbibaro ang front to. Yeah, ganyan talaga. Kailangan lang natin na mas mahaba. Hindi dito. Hindi ni ano. Kakalang. Kala. Kasi mas malaki rin. Mas ano. Pero okay rin din eh. Hindi, kahit dini na nga lang eh. Sa gitna, tapos itong harap eh. Kasya ba? Parang hindi. Okay lang yan, oh. Tapos harap, okay na yung harap. Wala rin. Okay na rin. Yeah. So, sentro mo. There you go. He's setting up his engine cradle. He's lining it up with the subframe. Okay. We don't have the enough proper tool. Alright. Atras mo na. Atras niyo pa po. Ate. Para nasa labas yung handle mismo. To, hindi. Labas niyo pa to ng gusto para dito lang talaga yung sasalo. Okay. Yan, ganyan. Yan. Para sa nakasentro. Oo, pwede na yan. Okay. Hindi na siguro tataob yan. Siguro. Yeah. Parang sa lambaw eh. Yan, ganyan. Yan, yan. Yeah. Ano? Ganda rin. Andun, marami dun. So, Yeah. we will get you some more on this. When everything is set up and ready, we'll show you how it's getting done. So, we're gonna sign out for a bit. Wait for part 3.